Àwa ti tuntun dé o. Àwa ti Yoruba Nation campaigner. Ìyẹn a máa jẹ́ on the 2nd of November. Atutu wọnú oṣù tuntun. Oṣù náà san wá. Ilẹ̀ Yorùbá wọn nígbà mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá ń gbèrò pé kí ìran Yorùbá kó má ní àṣeyọrí, ẹ̀yin gangan lẹ̀ ní àṣeyọrí. Gbogbo àwọn tó bá ń sọ pé kí ìran Yorùbá kó má bọ́ nínú oko ẹrú, ẹ̀yin gan lẹ̀ ní bọ́ nínú oko ẹrú. Gbogbo ẹni tí ó fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, òyìnbó ni, aláwọ̀ funfun ni, aláwọ̀ dúdú ni, gbogbo yín pátá ni mo sọ. Ní rí ilẹ̀ yẹn gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwa la ní ilẹ̀ wa. Àwa la ní kíni? Àwa la ní ilẹ̀ wa. Ẹni tó bá dẹ̀ wùn wá la máa fi ilẹ̀ wa ṣe. Lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Máa gbìyànjú ni. We own the land. We own the territory. Ojú yín ṣá ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Happy new month. As I welcome us again into our transmission. The first transmission of the day. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé Yoruba identity, òun ni mo ṣe kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Yoruba identity must now be protected before it is too late. Before prepare program kejì, before it is too late. Sori Messi, ẹ ṣá mọ̀ Messi tó máa ń gbá bọ́ọ̀, kò gbọ́yìnbó, kò ní láti gbọ́yìnbó because kò kí ń ṣe English. Kò kí ń ṣe English. So àwa náà láti protect in tó jẹ́ tiwa. A gbọ́dọ̀ protect èdè wa, culture wa, àti who we are. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn torí ọjọ́ iwájú. Yorùbá ò gbọ́dọ̀ agree pé kí north máa sọ fún wa pé táwọn bá ti gbóúnjẹ wá ìyà máa jẹ wá, àti ní problem nìyẹn. Àwa ní ìran ọmọ aládé tọ́ba Elédùmarè dáadáa. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Àwa ni ọba Elédùmarè dá. Àmọ́ ṣe àwọn òyìnbó ìlú tí mo wà yìí, àwọn ló ṣe àkóbá àdábá fún wa. Àwọn ni wọ́n ṣe àkóbá àdábá. Ṣe àwọn òyìnbó tí ẹ̀ ń rí, òyìnbó póríṣiríṣi o. Àwọn Eastern European náà wà o. Ẹ̀yin lẹ máa ń rò pé gbogbo wọn lòyìnbó. Bẹ́ẹ̀ ni a máa bẹ̀rẹ̀ rally but gbogbo ẹ̀ náà ló ní iṣẹ́ tó máa ṣe. Mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin grandma wa tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ lórí ètò, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Ṣe láìkí báàgì yìí, ara àwọn ọmọlúàbí apparel nìtọ́ ni èmi ní baba Yoruba Nation. So wọ́n ní kí n bá wọn máa gbé káàkiri gbogbo ibi tí bá ń lọ kí gbogbo èèyàn lè máa rí. So tí bá ti ń jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan inú ẹ̀ ni máa ń gbé fóònù mi sí. Torí èmi ni baba Yoruba Nation. Èmi ni baba Yoruba Nation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I am Olayomi Koiki of Koikimedia. Mo kí Grandma Adebimpa Woniyi, mo kí Ọba Fẹ́mi lórí TikTok. Mo kí Cyprus One. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń lo Nigerian flag. They believe in one Nigeria. Mo rò pé Nigeria ṣì máa kò ní báyé jẹ́ fún yín. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí backup YouTube channel wa. Mo kí ẹ bàbá mi Shitu Ọmọ́wùmí. Mo kí Mr. Bakari Aziz Abiodun. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí Mr. Ayo King. Kí ló ń pè ní identity? Àti pé ta ló ń di identity wa mú? Nigeria gangan ló ń di identity wa mú. Mo kí ẹ pẹ̀mí lẹ́rìn pẹ̀lú mi, mo kí yín. Mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa, mo kí ọba Elédùmarè. Our identity is very, very important. Very, very important. We must protect it by all means. We must protect it.
tẹ́ bá ti jẹ́ kí identity yín kó sá lọ, that is the end of who we are. So by all means ni mo sọ. Sherry, ẹ̀yin tẹ́ ní I love Nigeria. Shut up. Akalamago mo kí ẹ, Ọlánìpẹ̀kun mo kí ẹ ní gbogbo ìfọ̀. I love Nigeria. I can die for Nigeria. Nigeria ò nífẹ̀ẹ́. Sori UK tí mo wà, àwọn ní igi tó da gbogbo ẹ̀rù. Ó wá yà mí lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí wọn ò ní fún ní visa, ẹ̀yin lẹ́ ń sọ́pọ́tì Nigeria. Àwa tá wà nílùú òyìnbó gan, àwa tá wà nílùú òyìnbó tá à ń gbé pẹ̀lú wọn, racism tó wà nílùú yìí òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Mo kí ẹ Mr. Akinlade Olúwafúnmilọ́lá, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ́pọ́tì Koikimedia brand. Ìdòwú Michael mo kí ẹ, ó ní Elédùmarè will be with you Mr. Koiki. Wẹ́dà wa ti dé, wẹ́dà má lọ wọ́rọ́ eléyìí ní Nàìjíríà o, Nàìjíríà kì í ṣe country o, má lọ try ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ṣe láìkì báàgì mi. Ọmọlúwàbí apparel, tẹ́ bá ti lọ sórí website wọn, ẹ lè order. Wọ́n ní Mr. Koiki, since tó yẹ pé ẹ̀yin ni bàbá Yorùbá, ẹ̀yin àti bàbá Kíntóyè àti Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. So ká lè bá keep identity wa, tó ti bá ti jáde táwọn èèyàn bá ti wò, what is this money? We are Yoruba, part of southwest of Nigeria, because a ṣì wà nínú Nigeria, okay? Má yẹ kí ọ̀kan fúlẹ̀, àìtí ìgbà country. A ṣì wà nínú Nigeria, but we are praying that we will leave Nigeria very soon. Now, in tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ní under 10 minutes. Mo kí Baba Túndé, bàbá mi ṣe gan ní káàárọ̀. Wọ́n ní I greet you Mr. Koiki. Yoruba identity must be preserved. Mo like ẹjẹ ń pin yẹn. Ẹni it must be preserved. Mo like ibẹ̀ yẹn. So mo máa láti pin ẹ̀. Kí ló dé tí kò jẹ́ kí n pin ẹ̀? Gbogbo fóònù gbogbo àwọn fóònù ti overwork. Ẹni a gbọ́dọ̀ preserve ẹ̀. Ọ̀rà kò jẹ́ kí n pin ẹ̀. But ẹ ṣe gan ni dádì wa Baba Túndé. Mo kí ilé nǹkan sí. Mo fẹ́ káwọn ọmọ tó ń lọ ní orí bus kí wọ́n ṣò lórí broadcast mi torí oyè yín. Who does not want us to protect? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà báwọn ní Manchester, òjò ń rọ̀ so mo tẹ̀lé show yín ní screen níwájú, mo tẹ̀lé show ẹ̀ náà, but òjò yẹn pọ̀ gan. Mo ká máa ń show screen, but wọ́n ní ojú lọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí, ojú ni ọ̀rọ̀ wà láàárọ̀ yìí. Sherry, preserving and protecting the Yoruba identity, it is either now or never. If we fail to protect our identity, a máa ní problem lọ́jọ́ iwájú. Mr. Idowuni, Nigeria is not a country. Protect identity wa. The question is, Moki our Taiwo Kike City Boy, Moki African Parrot. Ẹ máa support gbogbo àwọn media as well. Kò ṣe mí nìkan. Ẹ dẹ̀ ká máa rántí pé in a movement, ẹ máa yẹ kí gbogbo àwọn tó ń sọ fún yẹn wọ́n ti kówó jẹ. Mò ń gbọ́ tí bomb bastard yẹn olórí burúkú ọmọ àlè tó ń pè ní ìjìnlẹ̀ olórí burúkú ọmọ àlè ni, but ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ mo gbọ́ wá láàárọ̀ ẹ̀ mórí tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, ó ní dàgbà ìjìnlẹ̀, ó ní dàgbà ni mo sọ, olórí burúkú ọmọ àlè. Ìwọ tó níwèé mo sọ fún ẹ pé ò níwèé, ó lè kúrò ní Turkey. Ìjọ́ tó bá ti kúrò ní Turkey, that means pé ó láti padà sí Nàìjíríà ní bomb bastard. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, mo ti gbọ́ díò yẹn, wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ sí mi, Ọlákúnlé sẹ́ndẹ̀ sí mi lánàá. Onígbòho ṣe kíní kan, wọ́n kó $70,000 fún lórí burúkú. Kí ló ń ṣe ní Turkey? Drug náà lẹ́ ń ṣe, ẹ̀ríṣẹ́ kankan tẹ́ ń ṣe níbẹ̀, bomb bastard. Koiki ló ń sọ̀rọ̀, ẹ bá ń send video ìsìn olórí burúkú ọmọ àlè. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè àbí? Mo ì tí ì ráyè tẹ̀ láàárọ̀ yìí. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, bàbá 88 years old. Òun sọ̀rọ̀ sí bàbá tiẹ̀ lórí burúkú, bàbá tiẹ̀ bó ni bàbá ẹ̀ wà. Imbo ni bàbá tó bí ẹ wà, olórí burúkú ọmọ àlè. Mo kí Bishop Adesina, ẹ kú náwó, ẹ kú award, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí Sister Elaine. Yoruba Nation Radio ó wà in production, wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀, wọ́n ń produce ẹ̀ lọ́wọ́. Tó bá ti jáde, ẹ wá láti ní àǹfààní àti lè rà á. Ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ sílẹ̀, kò ní dàgbà, torí pé ẹni tó bá ti ń bú àgbàlagbà bíi bàbá Akíntóyè kò likely kó máa dàgbà. Dábàá dẹ̀ lọ wo history ìjìnlẹ̀, a rí pé àwọn bàbá ẹ̀ gan wọ́n ṣe nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá. So tó bá ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Akíntóyè, ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀, ọmọ àlè ni, ọmọ àlè ni.
mo tún sọ fún yín pé olórí mo ń gbọ́ Lady K lánàá mo fẹ́ rẹ́rìn pa mo ò lè comment ní Lady K mo wà lórí program yẹn lánàá Facebook ti restrict me mo tẹ̀ wá rántí pé kí n lọ wò lórí YouTube but very good program ẹ fi ọ̀rọ̀ Ìyá Kogi sílẹ̀ gbogbo àwọn yẹn they are irrelevant people in the movement Ìgbòho máa sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn máa gbọ́ mo fẹ́ délé kí wọ́n á ṣe proper program mo ṣe ń lọ wọ train tí bá ti délé àwa ṣe program but à ń sọ̀rọ̀ lórí identity we must save our identity anywhere tí ẹ bá ti allow kó gbé identity yín lọ ṣẹ́rí gbogbo ọmọ Yorùbá mú kí ẹ ti jẹ bàbá now ẹ wo kíní tó play tó ṣe award tó ṣe ní France yẹn mo kí Amakulex máa get back sef kò tí sí any update lórí ibi tá a sọ̀rọ̀ sí ṣẹ́rí Messi tó ń gbá football ṣe mọ̀ pé òun ló ń promote identity ọmọlúwo ni Messi náà ẹ mọ̀ pé mi ò like mi ò follow football bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọlúwo ni Messi ẹ̀yin dábàá lórí comment section sáré bá ń sọ ọmọlúwo ni Messi tó ń gbá football tó fún ní ballon àbí kí ni award tó fún ní níjẹta àbíjọ́ òní ṣẹrẹ́ yìí tí ẹ fẹ́ save Argentina ẹ ṣe gan ni Mr. Sean now imagine that Messi tó ń gbá football anyway sìn à ń sọ fún wa pé our identity is stolen our identity n tó ń pè ní ọmọ Yorùbá ọmọlúàbí ó yẹ nísìn identity yẹn gangan ò ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn is the òun kódà òun ló kéré jù lára rí tí ìdá ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà but a kò láti máa highlight it all the time a láti máa highlight it because Fúlàní tá à ń pariwo yẹn ìjọ tá a bá ti gba identity wa padà Fúlàní gan máa mọ in tó ń pè lọ́mọ Yorùbá èyí tó bá wá sóko wa a lè ní kó ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kó fi pa gbogbo wọn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn but kí la lè ṣe láti preserve identity wa kí la lè ṣe òun ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ò represent Yorùbá in Nigeria of today because identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu ń lò mú kí bàbá wa Olúdáre JP identity Nigeria ni Bọ́lá Tinubu the president of the Federal Republic of Nigeria ló ń lò because each time he travels on the Nigerian aircraft he travels as a representative of Nigeria mo kí ẹ máa jet for care so tabawa ní àwa fẹ́ gba sovereignty wa a fẹ́ gba sovereignty wa so that we can defend our territorial ground ṣẹ́rí gbogbo atrocity tó ṣì ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni nísìn all these atrocity kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ṣe sí until we take back our territory mo kí Dr. Zabi lẹ́ǹkan sí mo kí Yorùbá World Media akúṣẹ́ àná akúṣẹ́ takuntakun mo wà lábẹ́ ètò yẹn náà lánàá àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ sọ pé a fẹ́ take care identity wa because ṣẹ́rí tá a bá ti lose identity yẹn now màá fi nǹkan kan wọ̀nyí nísìn ìlú yìí mo wà tí wọ́lẹ̀tì yìí bá sọnù báyìí wọ́lẹ̀tì mo gbé káàkiri báwo ló ṣe lè detect ẹni tó ní nítorí máa ṣe ni pé wàá ṣí tó bá ṣí right mo gbọ́dọ̀ wà careful ẹ̀ sórí driver license mi sórí license tó bá ti pink by full driver license wọ́n máa wá wo license yẹn wọ́n wá ní ẹni tó ní wallet yìí is Ọláyọmí Koiki is from Nigeria but is from Nigeria yẹn is a crime scene because that is not our real identity wọ́n wá tún sọ pé ibi báyìí ló ń gbé èjì báyìí ni àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ màá tún fún ẹ ní another clue sórí just pass mi lélẹ̀ even though I hardly use it because phone mi ni màá fi touch tí bá wọrí bus tí bá ti fi sí pán ayọ̀wó lórí ẹ̀ sórí until many of you tẹ wà nílé until tẹ bá agree pé our identity is not Nigeria the more you are saying you want to save Nigeria you are not saving our identity. We can start talking about it now. How do we preserve our identity and then preserve our territorial ground?
UK tí mò ń gbé wọ́n fẹ́ terrorist, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ẹni tí ó fẹ́ change identity wọn. Ọba wa lọ sí Kenya, mo sọ níjẹta lóru àná, ó ní òun ò lè take responsibility táwọn bàbá òun ti ṣe ní Kenya ní 70 years ago. But today, many Yoruba people, ẹ̀yin fẹ́ jẹ́ káwa preserve, ẹ fẹ́ ká preserve in tí àwọn Britain in tó ṣe fún wa by changing our identity. Ẹ fẹ́ káwa preserve, mo kí Mr. Jacob Oputa, mo kí Ms. Gold. So until every one of us, ṣẹ̀rí ẹ̀yin tẹ́ máa ń bèrè pé Mr. Koiki, ìgbà wo ni Yorùbá nation máa bọ́ sí? Until we all stand up and say, ṣẹ̀rí, look, ẹgbẹ́ ìsàn kan fún yín. Ṣẹ̀rí àwọn tó wà labroad, mo kí Mr. Moses, wọ́n ní Ọláyọmí Koiki kú ṣẹ́. Identity means life, a true life of individual life. It must be protected from the hand of other people and those who do not own it. It is an individual dignity. Eshegoni sir. Ido Michael, this is the type of person we need to give Nigeria government woto. Sherry, let me say this to Ayite Wanile. If you are still in Nigeria and any of your brothers, family, friends, uncles that are living outside, Toban sọ fún ẹ pé Nigeria will be okay, Moki okay mighty. Let me put it this way. They have a different identity. Púpọ̀ nínú wọn ti ní either a resident status. They are different identity nílùú yìí. Kò ń ṣe gbogbo ẹni tó wà ní UK ló ní British passport. You can have a resident status and you can also have indefinite stay. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Mo Olúdáre, kò ń ṣe olórí burúkú 2x2 bomb bastard. Òun àti ìjìnlẹ̀ kan parọ́ fúnra wọn. Olórí burúkú ní ìjìnlẹ̀ bomb bastard ni. Kò níwèé, ìjìnlẹ̀ ò lè kúrò ní Turkey. Kò lè lọ sí Nàìjíríà. Tó bá lọ Nàìjíríà kò ní lè padà sí Turkey. Ó kàn rìn ní ìwé tó fún ní Turkey ní bí every 6 months. Kódà mo gbọ́ pé wọ́n ń sá káàkiri báyìí, ó ti kó kúrò nílé tó ń gbé tẹ́lẹ̀. So kó lè bá mọ̀ pé inú Turkey tó wà yẹn, ojú nílé ojú níta ní Koikimedia. Wọ́n ó ti move kúrò níbi tó ń gbé tẹ́lẹ̀, ó ti sá. Túbọ̀ máa sá káàkiri. Kúkú níṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ní Turkey. Wọ́n fún yín níṣẹ́ ní Turkey náà. Ìjìnlẹ̀ gan mọ̀ pé àwọn tí declare country kankan gbogbo tó ń sọ lórí social media yẹn irọ́ ló ń pa. Òun náà dẹ̀ mọ̀. But ó easy fún láti jókòó sínú inú kàpùtù ẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ kó máa parọ́ fún rẹ̀. I'm sure pé ìyàwó ẹ̀ máa sọ fún pé irọ́ ló ń pa. Èmi mọ̀ káà tí gba Yorùbá nation. But ó máa bọ́ sí níjọ́ kan. But ọwọ́ ara wa la máa fi tún gba nation yẹn àwa fúnra wa. Ṣé rí tí ẹ bá ní ẹ fẹ́ kúrò nínú Nigeria, couple of things that will be happening in Nigeria is that ẹ lọ wo Twitter mi láàárọ̀ ẹ̀, all the PDP governors, àwọn olórí burúkú, gbogbo wọn gaimani, gbogbo wọn bomb bastard, they are all criminals. Your politicians want Nigeria to continue to operate because Nigeria favors them. They want to be the custodian to manage Nigeria on behalf of the West, the European countries. That is why you are seeing now, our content get worried. Koiki, German chancellor, tó lọ sí Nigeria, pẹ̀lú Ìgbòho, ẹ má worry. Ìgbòho safe ní Germany, kò sí problem kankan because Germany ma follow rules of law and the rules of engagement. And what we are doing is not terrorism. What we are doing is called self-determination, okay? And self-determination is a right. And every government around the world, especially the European government, they understand and knows what is called self-determination. It is only African countries, they are bomb bastard. African countries do not understand what is called self-determination. And that is why Biafra maja, whether we like it or not, what can do the more irike to dada dalowo. Biafra will fight, they will fight next year. I know that. I can feel it, I can smell it, I can see it. They are not joking at all. So whether you like it or not, Biafra, Mokiyawa, Wura the beauty. Biafra are ready. They are ready to confront and engage the federal government. Eni maku, eni mayi. I say it the way it is. You might not like it. Because Biafra they protect identity. Just like Arewa must protect their identity. Mokiti guy, Lori TikTok. So, the topic this morning
is just to tell us that if we fail, Sherry, how can we be saying we are Olayomi, Oruko Yoruba, and then we are hearing that our country is called Nigeria? It doesn't add up. How about Motele? We now know. We know that it was a union brought together. Ambulance in it, man save life on it. Life within Nigeria, life expectancy in Nigerians is not up to 40 years old. To back 50 in Nigeria, ma dupe for long. Sherry Bubang Baba don't kunisin, 80, 90 in Nigeria. Probably within the next 20 years. And around you to mama pay AGM up because life dependency on decline. And you can ask me why. I will tell you. I can give you names of people that have died in Nigeria that are not up to 30 years old. So you are not likely to be up to 80 if you do not allow us to preserve who we are. You are defending Nigeria, and Nigeria is not going to be defendable. So what we need to start asking now is, Benny, Olori Buruku Nigeria said, èmi kò tí òun náà mọ̀ pé lórí burúkú lòun because ìyẹn tó bá ti ń bú bàbá àgbàlagbà bí bàbá kí tó yẹn á jẹ́ pé kò láwọn àgbàlagbà nílé one bastard ni ọmọ àlè kò dẹ̀ níwèé ní Turkey anyway kò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ní Turkey kò níṣẹ́ ẹ bèrè péjọ tó ti wà ní Turkey kí ló ń ṣe odù ló ń ṣe ní Turkey crime against humanity ni ibẹ̀ ló ti ń nọ́ọ̀kì wọ́n nọ́ọ̀kì oríṣiríṣi olè ló wà níbẹ̀ àwọn èèyàn gidi wà ń bẹ̀ o kò sí kíṣẹ́ kankan wọ́n ṣiṣẹ́ ní Turkey. Ìlú tí mo ti lọ few times ni mom see me then lọ léraléra ìlú tí mom see because they are very good is an industrial country you can buy a lot of things from there so ìlú dáwà ń lọ dáadáa ni but ẹ má worry kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ làwọn fẹ́ sọtọ́ nísìn kò yé yín but let's focus on the identity now mo kí ẹ̀gbọ́n mi Adébánjọ mo kí wẹ̀yìn ti Paris òjò ń rọ̀gàn rẹpẹtẹ ni now when we are saying ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa parọ́ fúnra wọn ìyá mi wúrà dé beauty wọ́n ní Yorùbá gan máa jà àwọn èèyàn náà níjà èmi tèmi mọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó bá máa fi dìgbà tí Tinubu máa fi ṣe tán tí ẹ bá rí rìsọ́ọ̀tì látọ̀dọ̀ Tinubu kẹ́ lọ prepare fún wàhálà gidi torí pé northerner tó máa wọlé after Tinubu wọ́ọ̀ bí gbogbo ọmọ Yorùbá dákẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation wàá pa ṣégè sí gbogbo wa lára kódà yìí tẹ̀ wá ń lé gan wàá lé yín mú it will become Sherry Tinubu nisin is an opportunity for us to push the message and ask for our identity. We are not fighting the government. You know, I met a lawyer last week Saturday. She was very clear. She said, Mr. Koiki, you know, I love what you're doing. You know, I'm not going to tell you the name. Very, very important lawyer here. I want Bogi lawyer Gidi. I sat with her and we spoke for a few minutes. You know, and she said, Mr. Koiki, you know, you are. You know, true talk, sir. In the next 5 to 7 years, we will not see up to 70 years. In another 20 years, in Nigeria, because life expectancy, your mama decline. So, woman has offered me, I love what you're doing, because what you're doing is not genocide. What you're doing is you are telling your people and you're advising them why we should preserve our identity, just like the British people. The British people wants to preserve their identity, especially the English. The English doesn't like the Scottish. The Scottish doesn't like the English. So you don't have to agree with me that we must, don't think that I am forcing Biafra on us, because I think maybe opinion and work on here, no, Biafra is an identity. Yoruba is an identity, is an indigenous people. We don't have to like each other. But these two people wants to exit what is called the contraction called Nigeria that was put together by the British government in 1914. So why must we have quarrel at this time? Even the king, God bless the King Charles, says, I cannot be held responsible for what my great-grandfather did in Kenya in 1952 to 1960 during the Mau Mau revolution or rebellion, or what you call the revolt. People wanted to be free in Kenya in 1952. The British colony, or the colony as at the time, killed many of them. And the king went there on a royal visit. And he says, I can't take responsibility for that. Moki our Esther, Moki Baba Theophilos, Akitunde, Moki Womo Yoruba. Program is just going to be running down in the next 3 minutes.
So in mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé Sherry, the longer we are still trying to be doing all these for 4 years election, look, we don't have a true picture of who we are today. We don't have it. And the only way we can have it is to exit the contraction you call Nigeria. Muki Akalamago TV, let me see. That is the only way. But some of you are like, oh yes, I agree with that as well. But like I always say, weary, laughing potty weary. Tinubu is not going to give you what you want. It is for us to keep asking him that we want this. And forget about all these irrelevant idiots. Bí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tán. Ọ̀rọ̀ wọn ò débì kankan. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Jìlẹ̀ ti ń sọ láti last year páwọn declare kò kúrò nínú Turkey gan, ó gbọ́ nínú Turkey. Bí Ìgbòho ṣe sọ̀rọ̀, gbogbo Turkey gbọ́ pé Ìgbòho sọ̀rọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Igbo, gbogbo ọmọ Hausa tó ń bẹ ní Turkey, wọ́n wà wí ẹ̀ pé Ìgbòho sọ̀rọ̀. Ó fún wọn ní 7 days, àwọn tẹ̀ ní 10 days. So gbogbo àwọn yẹn, they are just an awareness campaign, and they are distraction, but they are not relevant. But our la make one relevant when we talk about them like this on the program. Truly they're irrelevant. I am more relevant than the whole project. Because if you sorrow, it goes follow daddy. It go only Koiki coordinator and ye jade ban lo sorrow. Mo de sorrow. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ ẹ wo bí gbogbo Nàìjíríà ṣe gbaná. Olóyè pé mi lánàá kò ń ṣe fún public consumption. Èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá. Àwa ń rẹ́rìn ta ẹ mọ̀ pé tèmi àti olóyè bá ti ń rẹ́rìn ó yé yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dárín wa rú èmi mo sọ ẹ máa gbìyànjú ni. Èmi náà dúró mo dúró wàláì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sáré èmi náà ń sáré nítorí fi ń pèèyàn lọ́mọkùnrin nìyẹn. Èmi ò dúró tí wọ́n bá dúró wàá knock it off torí àwọn tó fi knock irú àwa off báyìí ẹ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ranjú mọ́ mi báyìí lójoojúmọ́ báyìí àdúrà yín ni pé kí gbogbo nǹkan kó drop àbí ìjọra ẹ̀ náà lọ ṣe lẹ́ ṣe disconnect wa pé kọ́ máa sanwó fún mi lórí YouTube àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ láti 6 months kì í má gba owó lórí YouTube àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bó tẹ̀ jẹ́ $500 ní bá ń gbà tẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ tó máa ṣe bọ́ mo sọ fún yín pé èmi ni last man standing. Èmi àti Ìgbòho àti Bàbá Kítóyè àti Yorùbá World Media àti Yèyé Dára Publicity YSDM àti Yorùbá Home Based Media Bàbá Lẹ́kìtì àwa la máa dúró tán fún Yorùbá Nation. Ṣé wá lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn wa èyàn má fi wá sílẹ̀ tó bá ní owó mo sọ fún yín pé anybody tó bá wo program mi ẹ máa fún mi ní £1 $1 lójoojúmọ́ ẹ má yẹ kó sú yín because what they want to do is they want to cripple the media. Especially the media that is talking. And you cannot cripple somebody like us. Cripple Yoruba World Media. Mo de dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n support ìwé lérí àwọn tó lọ síbẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín 20,000. Look, we shouldn't be asking people to donate money for soil. But olórí burúkú ni gbogbo àwọn governors. Money bomb bastard ni gbogbo àwọn governors ní èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Bomb bastard ni gbogbo wọn. They are bomb bastard. Àwọn ọmọ Yorùbá because they have so much money to protect and preserve Yoruba land, but they are not. So, but at the end of the day, we will be trying our best. Benny, Yami, Grandma, Awoniyi, Tinubu has nothing to offer. He is only there for his own sake. Benny, Iwerele. So we are grateful to Oba Ogboni. I spoke to him yesterday. We are grateful to all our warriors and Yoruba. We are grateful to you and we appreciate every one of you. I gotta go now. As usual, I gotta catch my train. I have other areas to touch as well. But I'll be back again. This is just to kickstart the program again this morning. My name is Olami Koiki. Save Nigeria for yourself. Save Nigeria for your anus. Save Nigeria for your father. Nigeria is never going to work. Or to drop on school, right? School. Tiwa one taworo bomokiya advocate de Rachel Yeshegoni. Good morning. Am I anybody fooling? Money emi ati gbogbo sọ̀rọ̀ lánàá. Arẹ́rìn ni throughout. Tí bá na arẹ́rìn ẹ mọ̀ pé yes. Ó ṣe ń débẹ̀ ni.
wàhálà olóyè kan ló sẹ́ndì líǹkì àwọn kìnìún ẹ̀sìn èmi kan mo sọ fún pé olóyè mọ tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé bàbá yẹn kakulétọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ríran olóyè careful ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bèbí wọn á dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ nígbà tó pè mí lánàá ó ní coordinator tí ìrẹ́lẹ̀ mú ní bá mi eléyìí óyá so èyí tó kù a máa sọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúró tì wá ẹ má fi wá sílẹ̀ ẹ túbọ̀ wà pẹ̀lú wa èmi Ọláyọmí Kóìkì mo sọ fún yín pé ẹ ní mídíà tó dá lọ́wọ́ tó máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sáré 7 days gbogbo Nàìjíríà mí títí àtúntò lọ́kẹ̀ àwa la ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ àti lọ́ọ̀kì wọn pa wọ́n bí northern àjà mo sọ fún yín wọ́n jáde ibi táwa fẹ́ ẹ̀yin ọmọ bí táwa fẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì yẹn lọ mẹ́sẹ̀gì yẹn ti deliver màá wá ṣe proper analysis lé lórí àwọn Yorùbá world ni wọ́n gbìyànjú lánàá wọ́n ṣe wọn ọba díẹ̀ tó lè ṣe ìmọ̀ àṣẹ tèmi náà lé lórí mo sọ fún yín pé tí Ìgbòho bá ti communicate à ń bá èèyàn kan wí ní north ẹni yẹn dẹ̀ ti respond padà àásọ ìtókù have a very good morning and bye for now.